Welcome to BSW. I'd like to thank you guys for watching every week our shows. Our goal here at BSW is to bring you videos of unity and love and of course important information. This week we will discuss the topic about dress code by us Yidden, or some people call it Levush or Levishim, with a special guest star Rav Mota Frank. We will also have a few exciting clips and videos, so stay tuned. Yuri W from the BSW show here, giving you a word on the Parsha. This week's Parsha we see a very interesting story. Basi went to bathe in the water. She saw a floating little bed where Moshe was there. Says in the Torah she saw a yeled, and then the Torah switches to the word. They choose the word nar boiche, and then it says that she had mercy on him, and she realized, oh, this is a Jewish kid. How did she realize now? Because he was crying that this is a Jewish kid. And why does the Torah switch from Yeled to Nar? It says in the Bala Turim, I think, if I remember correct, that it was actually two people. Moshe was in there, that's the Yeled. The Nar was a Haran standing there, that was his brother, standing there, and he was crying for his brother. When a brother cries for a brother, she realizes this must be Jewish. Ay, 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 ay. Who else would have cared for the brother so much? Let's care for each other, for our brothers and sisters. And when someone is in pain, how can you help it? You have tears, you cry. May Hashem wipe our tears. God bless! I'd like to discuss this week a topic about Jewish dress code, Levishim, Levush. Where does it come from? What's the Messiah? Where do we see it in the books? How a Jew is supposed to dress? That's number one. Number two, why do we see different Jews wear different clothing? Short jackets, long jackets, hat, not a hat, this kind of hat, that kind of hat. Where's all this stuff coming from? Yeah, man. And third, I'd like to see, and actually, I met Rav Mota Frank yesterday. I had an interview with him. Let's bring up his clip. Levushim ot a groisse Mekor in Teure. Also wie jede Sache darf man allemal beudig sein, teuredik. Kedei zu wissen, von Abu nimmt sich die Sache. Levushim, am is beudig in die Teure, zet man a roiset, gleich baut der Morische noch ein Chet von Eitz Hadas oder Rebbeinu Shlem Yamon getan mit Levushim und von dort sich angeben dem Mie von Levush. Wir sind roiset, wie Chazal erzählen uns, als Abu Yisseinu Agdoishim, Avro, Mitzok Yanke und die Shiftei Kor und Iden in Mitzrayim und Gata Levush, was mit ungesehen ist, sein anders von andere. Das meint doch Sheloshim es Levushom, nicht der Levushim, was mir gehen Einton getan, aber sehr Levush, was am Gata, ich bin anders von der anderen Ruhm Soilom. Sie da Sache Loches in die Teure von Lesilcho Bechuk Soamim, was der Achelik von der Loches ist in von Levushim. Pshat az Teure dik ot Levush a Platz, so ot a Mokem. Noch Teure dik euchet, am Gita guck auf die Welt, zet men a Reuset, als jeder eine, was ot a Tafkid, ot sein Levush. Mi zet nicht a Schäufet
geht rein in bis Mischpet, ongeton mit Eisen, was geht ongeton mitten die Gas. וזאת יש כפוליס, man, השוטר, שתל צריך לבק מכוון sein die תנועה, arbeiten auf die Cars, mit Levushim von einem Postament, geht ongeton sein Levush. In die Armee, jeder Chayal hat eine andere Sort Levush. Levush hat in sich etwas Maschmoes. Wir sehen in die Welt, dass wenn ein Mensch geht in ein Padi, in eine Chassine, geht nicht ongeton wie bei der Arbeit. Jeden Mal hat der Levush, ein Maschmoes, was sie geht der Reus etwas unter dem Levush eiche. Der Levush redt, will beweisen, wer der Mensch ist. Wir sehen der Reus in die Teure, לגבי die Koyanim. Koyanim בעבודוסם, haben sie gesagt, Zechel Levushim, also wir dachten, ongeton die Levushim, wir können nicht machen, keine Avoiden bis am Mikdash onken Levushim. Das ist pshat, der Levush hat ein größer Maschmos, hat sich ein größer Indien zum Osmachschiv sein. Der Ramchal schreibt in der Platz, הפנימיוס מתבטא על ידי החיצוניוס, והחיצוניוס משפיע על הפנימיוס, אבל יש מן הצבועים. פשוט, הלבוש כן משפיע על המנשן, und was liegt inne wenig kommt raus durch die Levushim, sagt man das, aber sie doch echt Zwoim. Nicht allemal, die Chitzöne, die Levushim, take, sagt richtig auf einen Menschen, als das ist take unter dem Levush. Weil mir sieht raus, dass das Schives von Levush in Teuredik, ist take beim Masoires von Klal Israeli, gewinn allemal bewusst, als idom gata Levush. Chutz von Mitzvahs dike in Yoni, was mir gehen ongeton mit Zitzes, mir geht ongeton mit Zitzes, Shabbos dike bgodim, Levush hat gata Mashmoes. אז ich bin Asach in Yonim, kolschkin in Levushim, ist doch nicht kein Mitzvah der Reise zu gehen ongeton, wie mir darf gehen ongeton, chutz von die Koyani Bavidosom. Ist gewohnt Asach sort in Yonim von Levushim baklal Israel, in alle Deures. Es gewinnt Azeche Levushim, sei Shabbos dike, sei Yom Tov dike, sei Mittenwochen dike, jeden Mal mir gehen ongeton mit anderen Sort Levushim. במשך די דוירס, ובמשך כלל ישראל גבין כל מיני מדינס, יגבון אותה כשינויים. אשכנוזים גן הזה אונגיטון, ספרדים גן הזה אונגיטון, סיגבון שפט חסידים, mit Litwische, jeder einer zeigt ein Ongiton mit seinem Sort Levush. Weil, was zu gehen Ongiton, nicht in der Reise. Zu sagen, Honton, auf Eifen, was ich will, machst du sein etwas, das ist der Indien von dem. So, you're trying to figure out why are people wearing long jackets, short jackets? What's this whole thing about us? The short sleeves, long sleeves. You know, some people have like three, buttons on their hand. You know Yeah, what I you're mean? going too deep already into What this. is this stuff, man? What is this stuff pertaining to Judaism? Right. I'm not talking about style. Okay. I'm talking about why do we have this levush. So look what I was thinking. Okay. It says by the Yidden Mitzrayim that Shalshunish Levisham Shemam and what's the third thing? Their name, the dress code, and how they spoke. The language. They spoke Lashon Kodesh. So, I was thinking like this. The Yidden Mitzrayim before Matan Torah, they did not have a Torah. So in order for them to show for the whole world and for the Goyim that they are different, they needed three things for them to see that we are different than the Goy. But after the Torah, then we are already different because we have a Torah, and we lead our lives based on the Torah. Our lifestyle says it all. So, right now after the Torah, why do we need a levish? So some people will say, "Look, I'm a Yankee fan. I like to be dressed with a Yankee cap, Right. Yankee jacket. Everything when I go to the Yankee game, I want everybody to know that I'm a Yankee fan." Right. So listen, if you want to bring up your Judaism, if you want to show for everybody, you want to show everybody I'm a proud Jew, wear a kippah. Because if you have 1,000 goyim and one Jew, and that Jew is dressed with a t-shirt and jeans, but if he has a kippah, you will be able to point. See that person over there? That's a Jew. You're saying By a kippah. You're saying it's all about the kippah, is what you're saying. I'm saying that today's days, the levish is the kippah.
Torah scholar or I'm not a historian, so I can't, pinpoint on really where it's coming from. Today I know when you control someone, then they cannot be a proper Jew because they're being pushed down. So a lot of people, like you said a Yankees uniform. If someone's a Yankees fan, they like to show it. I'm a Yankee fan, go Yankees, right? So let's say if someone likes a certain collectible, you come in their house, they'll show you what they like. They like old stamps, they like crystals. So you're saying that kippah shows that I'm into Judaism. Kippah shows I'm a proud Jew. I'm not ashamed of showing my Judaism. Right, that's why I like to wear big kippahs, because once Now that doesn't mean if somebody doesn't have a kippah that he's not a Jew or is not a religious Jew. Because I know personally a lot of religious Jews, they don't wear kippahs and work. Right. They come home, they'll put on a kippah. Right. But if you're not ashamed, when you go out with a kippah, you show for the world, I am a Jew. Not to get diverted the conversation, I think the whole kippah thing should be a separate discussion, because as far as I remember, it's not halachically a must. But let's not get into it. I think we're not talking about halacha right now. We're talking about showing your Judaism. Showing that you're proud to be a Jew is by wearing a kippah. Right. And I'm saying that that's the levish, because if you want to buy this jacket or any other jacket, you can go into Macy's, Lord & Taylor and buy a jacket. It doesn't have to be made by a Jew. Right. So you see Goyim wearing the same jacket as we wear today. You see Goyim, the whole long jacket thing comes from Europe, from the European Goyim. Right, and the vest comes from the waitresses. Remember the vest? Yeah. What I'm saying is that the only dress that you want to call a Jewish dress is a kippah, and if you want to add tzitzis. If you want to add tzitzis, that's Hashem's clothing. It's like, this is what shows you I'm a religious Jew, I keep the mitzvahs, and you stick out your tzitzis, you're proud. Yeah, man, a kippah, I talk about kippahs here in America, we're recording in America. Unfortunately, we're going to be soon in Israel, but here in America, you walk into a store a men's dress, so because I'm not talking about women's dress code, because that's a whole different chapter. You only see, as far as I'm concerned, black kippahs. And personally, it disturbs me because we like color. I love color. Aren't you proud of your kippah? When I went to Israel, today I'm wearing a black kippah. It's okay, but a lot of times I wear you also wear different color kippahs. Yeah, funny that. So, when I went to Israel to that kippah store, dude, I saw so many colors. I was like gobbling all these kippahs, man. This is my company. This is my thing. I love my kippahs. It's my personal thing too. Right, I have a few hundred kippahs at home. The problem is with people who dress a kippah because they have to. They keep on making unnoticeable, smaller, and it's fine because that's you want to be sleek and sharp and show your hair. That's fine. But I'm saying, according to my own self, when you wear a kippah, you want to show your kippah, man. It's gorgeous. It's a nice Jewish hat. It shows that you're a proud Jew. Yeah, man. So that's your levush. Because if the levush was only to show a difference between us and the Goyim, then this is what shows the difference. Yeah. So in my eyes, this is today's levush. All the other stuff is just here because we are here. Because if you can see, the Moroccan Jews, they wore this white long nightgown, Right. Why? Because they lived in the Middle East. They'd never met with European Jews. But European Jews, they came 1,000 years ago. They came to Europe, started living in Germany and in Belgium and in Eastern Europe and Ukraine. They started integrating together with the Goyim. They said, okay, the Goyim, look, back then there was no such a thing as a Jewish guy making suits. Right. Because the person that had a lot of money ordered special material from Italy and had a personal tailor make him a suit. There's no corner dry goods store where you can buy a certain type of... Exactly, so... You chose your garment, your fabric, you went to the local guy who sewed it up for you, said, I like this fabric, that's awesome. I like this color with Today, this button. With all these communities, now blue color is in, now boxy is in. It's, it just makes my brain small. Correct, but again, I had the privilege of speaking with Rav Mota yesterday. Right. We recorded it, so let's bring up the clip. Ich wollte gesagt, dass das Machshove. Mi ken sein a erlach Yerid, a shoy matoyre mit mitzvahs, a oived Hashem beemes, und nicht gehen ongeton die Levushim, was a sach sort oived Hashem beemes gehen ongeton. Mi ken sein ongeton mit alle sort Levushim, was oived Hashem gehen ongeton, und bechlal nicht ein kein oived Hashem eichet. Weil der Levush
und nicht der ganze Sach. Der Levush ist ein Tosefes, was sie kommt zubringen zu noch etwas a Prat in die Avodas Hashem. Ich weiß, ich kenne eine Menschen auf die Welt, was die will dienen dem Ebersten, nicht mit den Levushim, was sie bekommen, wie man so ihre Soves. Also wie du eine litwische Iden, wo sie willen werden chassidisch, sie fühlen bei sich, als sie in andere Sort Levushim, mit das machen bei sie ein geschmackere Avodas Hashem. Sehr wohl, sehr gut. Sie durch andere Menschen, was verkehrt. Der ungeton, der chassidische Levush, ist ein Geurem zu nicht dienen dem Ebersten. Sie beiten dem Levush und auf andere Sort öffnen. Sie fühlen sich mehr comfortable, sie fühlen sich mehr Geschmack mit dem und sie dienen dem Ebersten und daben und lernen mit einer anderen Sort Levush. Ich wollte ja gesagt, aber wenn wir sagt, reden gleich zu den Eltern. Sie do ein Tassach junge Bochrim, Tassach junge Leid. Wo sie will nicht mamschig sein zu gehen dem Levush, wo der Tate gegangen, wo der Seide gegangen, wo der Eltern Seide gegangen. Aber nicht darf, weil sie nimmt sich von der Platz von der Prikasäule, wo sie will nach Wege von der Avodas Hashem. Punkt verkehrt. Sie will dienen dem Ebersten auf einen anderen Sort Weg, auf einen anderen Sort Teufel. Also wie sie da einer, was gewinnt, nicht kein Chassidischer, und wird Chassidischer und sagt, von mir viel ich jetzt, als ich soll dienen dem Ebersten besser mit dem Levush, was ich gehe, sag Anton. Sehr wohl, sehr gut. Weil die Nekude ist der Avodas Hashem. Die Nekude ist nicht der Levush. Eib der Levush, was geht, sag Anton, ist ein Heilig von Inyoni von Avodas Hashem, und das ist ein Möhrer, die Kechschives. Eib der Levush, was geht, sag Anton, hat sich gescheiches zu dienen dem Ebersten, und das ist der größte Kechschives. Sie können schon sein, einmal eine Schmiere, Äpfel, einige Deures mit dem Internet, ist kemat nicht scheich zu sagen, dass der Levush ist eine Schmiere. Wir können gehen umgehen mit allen Schmoyen abgodim, und wir können liegen in die tiefste Sitrache. Amolige Zeit gewesen, Hilba Scheurin, und jährlich bei Mokem Schli bei Chofetz. Mokem Schli bei Chofetz ist mit der Händler, gewinnt man sich in die ärgsten Plätze. Und bleibt umgetan der schöne Mensch mit den schönen Levushim. Der Levush ist nicht der Iker. Ich wollte ja gesagt, es sind auch Kinder, wo sie haben Probleme mit den Eltern, mit den Levushim. Die Eltern will, man soll kommen zu sehen, bis man kommt mit sie zu sehen, soll man sich unten mehr auf der Eif mal sehen, wie die Eltern will. Soll der Kind sagen, ich kann machen nach das Ruach von meinen Taten, von meiner Mama, von meinem Bobbe, von meinen Seiden. Ich kann machen mehr comfortable, ich kann machen weniger Visiones von seinen Chaverim. Ich kann ihm was geben. Ich gebe ihm eine Tonne, nicht weil ich darf unter dem Levush, dem Streimel, dem Kapelutsch, weil als sie darf man dienen dem Ebersten und unter dem Streimel und dem Kapelutsch kann man nicht dienen dem Ebersten. Wir können dienen dem Ebersten und kein Streimel und kein Chalat und kein Kapelutsch. Aber mein Tate Mama, mein Bobbe Seide verstehen das nicht und sie haben Agmas Nefesh. Verseh, ich hab den Platz, ich kann es beweisen, gib ich es verseh. Ich sage echt für die Tates, für die Mames, für die Bobbes, für die Seides. Versteht eure Kinder. Sie tun solche Kinder, die sie will, dienen dem Ebersten, aber sie dienen dem Ebersten besser Geschmack und dem Levush. Versteht sie? Guckt nicht auf sie mit kein Guck, wie sie seinen Poirke All. Der Beiten dem Levush nimmt sich nicht allemal wegen dem Prikasäul. Sie können einmal sein, als sagt euch, dass ein Mensch bei dem Levush, weil will Poirke All sein. Aber es ist doch mal, was ist verkehrt. Bei dem Levush, weil will mit Kabel sein All. Ein neuem Sort All, ein neues Sort wegen Avodas Hashem. mit Makr sein, mit Verstehen, als Levush hat Achschives. So hat Mekor, so hat Achschives. Aber was war ein Sort Levush? Punkt, wie er sieht der Levush davor ist gucken, das ist nicht kein größer Nafkemines. Eibs ist ein Levush, wo das ist ein Choik של Mine Gumoy Soilom, ist על פי הלוכת תורmen nicht gehen also. Das ist Chukos Amim. Aber Eibs ist nicht nur gehen in Haloche dicke Sachen, noch sie nur gehen nur in Minhogi mit Masoires, ist ganz eine gute Sache. Aber Thomas ist stört den Menschen, dienen dem Ebersten, oder will besser dienen dem Ebersten, mit dem, was bei dem Levush, Ashrei loi wa Ashrei Chelkoi. Wenn Meila, die Tates, mit die Mames, die Bobes, mit die Zeides, mit die Bespoches, wenn können geben a guten Gefühl für die Kinder, wo sie dienen dem Ebersten mit anderen Levushim, etwas a Sach helfen, als sie werden a Sach Scholem und Schalbe zwischen Eltern mit Kindern, und als die Kinder wollen verstehen, als sie kommen zu den Eltern, und die Eltern fühlen sich mehr Geschmack mit dem, mit Tutzachom, mit Gott, wo die Eltern wollen die Zeit, wo sie befinden sich bei die Chassidus, bei die Simches, bei die Shabbosim, und macht das nicht, weil nur durch dem will ich sein ehrlicher Ried. Weißt, und der Tate weißt, und die Mama weißt, du bist der ehrlicher Ried, und dem Levush eichet. Nur von mir Geschmack, dass es genau getan als ist, in mein Covid wegen. Verwusst nicht. Ich kann es beweisen von meiner Tante, von meiner Mama, und gebe mal ein bisschen Covid. Ich tue es für ihn, also nur weniger Zar. Aber mit dem, die Machschoves bei uns im Kopf, etwas, die Levushim, et herausbringen hier von einer Scholem. In Kisve Ari steht, als Malbush,
die Oises Basholem. Und al pi Kabbalah der größte Sod in dem. So ruft sich Shinayin Ches Sheloi Raponim Ches Chivarte. So größte Sod in dem. Der Lemaise is Levushim to nicht bringen ki Machloikes. Malbushim darf bringen Sholem. Und mit der Reusom die Richtigkeit von Levush. Als Levush ist ein von Mechabed sein dem Ebersten und mit Verstehen. Als jeder einer Mechabed dem Ebersten, jeder einer dient dem Ebersten mit anderer Sort Levush. Und mit Mechabed sein alle Sort Levushim. Mit einer Sach, Mekuim werden der Loschen na Tfile, was man endigt alle 3 Tfiles bei jeder Tag. Baruch Ato Hashem, Amevorech, es Amo Yisrael, Ba Sholem. Be'ezras Hashem Yisborach. Guys, last week, Thursday, was Rav Nussen's Yurtzeit. Some people say, I've been hearing some people saying that Rav Nussen, he was just a Talmud from Rav Nachman, but the main thing is Rav Nachman. I'll tell you guys, without Rav Nussen, we wouldn't have Rav Nachman over here. And the same goes back to without Shia Benin, Moshe Rabbeinu wouldn't be here, and without Rav Chaim Vital, the Ariya Kudish wouldn't be here. Without a Talmud, without a follower, you don't have the leader. Ein Melech B'loi Am. Rav Nussen was there for Rav Nachman. He wrote down all his Torahs. Rav Nachman trusted Rav Nussen. So Rav Nussen is as big. I'm not going to say, I don't know the levels of Rav Nussen and Rav Nachman, but Rav Nussen is something so high. I mean, if you would ever look into his Lekita Tfilis, I mean, it's amazing. I mean, when I want to do his this, and I'm not in the mood, I don't have the words, I just open up Lekita Tfilis, and you see what this guy said over there. It's like pouring his heart out. And Mamisha helps me do my Isbadas better because Rav Nussen wrote the Lekita Tfilis. He wrote the Lekita Maram there, and Rav Nachman approved it. Rav Nachman saw where everything's going on. Thank you for watching. Please share with your friends on Facebook and Twitter. Please like our video this week and subscribe to our channel. Chazak v'frei. Frik Matyo.